microbiology, see, microbiology is entirely of organisms, right? Bacteria, virus, fungi, parasites. Only this we are going to discuss. Okay. Completed with all that anatomy stuff and physiology, and then starting with this microbiology. So, just now I told you microbiology is entirely of organisms. Organisms, right? So, in this organisms, so for example, let us take bacteria. Bacteria, they are invisible కదా! So how can we see bacteria is by with the help of microscope, right? మనం మైక్రోస్కోప్‌లోకి మైక్రోస్కోప్ కింద డైరెక్ట్‌గా బ్యాక్టీరియాని ఎత్తుకొని పోయి పెట్టి చూస్తే కనిపించదు బ్యాక్టీరియా. వై? బికాజ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ ట్రాన్స్‌పరెంట్. Okay, we cannot see bacteria. Okay, so in order to see bacteria, we have to do something called మనం కలరింగ్ ఇవ్వాలి బ్యాక్టీరియాకి. సో, మనం కలర్ యాడ్ చేస్తే, ఆ కలర్ అనేది బ్యాక్టీరియా తీసుకొని మనకు కనిపిస్తది అది బ్యాక్టీరియా మైక్రోస్కోప్ కింద. ఓకే. మనం సాంపుల్ తీసుకొని డైరెక్ట్‌గా మైక్రోస్కోప్ కింద పెడితే కనిపించవు బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి. బికాజ్ దే ఆర్ ట్రాన్స్‌పరెంట్. బ్యాక్టీరియా ఈస్ ట్రాన్స్‌పరెంట్. సో, దట్స్ వై వి హావ్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టెయినింగ్. Okay, what I think you people would have studied that in microbiology, Gram stain, Albert stain, so many stains. So let us discuss one by one. The one which is important for you in your exam, that alone I'll be teaching you. This is not a theory class. This is something which I'm teaching you for your MHSRB and RRB exam. So whichever is needed, that alone I'll be teaching you here. See, just now I told you there is some bacteria which is transparent, which cannot be seen even under the microscope. You have to stain them. రైట్. ఇది మీరు బ్యాక్టీరియాని స్టెయిన్ చేయాలి. ఓకే. బ్యాక్టీరియాకి కలర్ అనేది ఇవ్వాలి. లేదు అంటే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏదైతే స్లైడ్ మీద పెడతామో, ఆ స్లైడ్‌నన్నా మనం స్టెయిన్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి బ్యాక్టీరియా అనేది కనిపిస్తుందన్నమాట. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టెయినింగ్ బ్యాక్టీరియా, మనం బ్యాక్టీరియాని స్టెయిన్ చేస్తున్నామంటే, సో, దేర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ స్టెయినింగ్. ఓకే. దాన్ని విచ్ వి యూజ్ టు స్టెయిన్ ద బ్యాక్టీరియా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్. So if you are staining bacteria, it is called as differential staining. And if you are staining the background, బ్యాక్టీరియాని స్టెయిన్ చేయకుండా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ని స్టెయిన్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నెగెటివ్ స్టెయినింగ్. సార్ నెగెటివ్ స్టెయినింగ్ ఎందుకు చేయాలి సార్? బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఎందుకు చేయాలి? బ్యాక్టీరియాని ఎందుకు చేయకూడదు అనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యాప్సులేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ తెలిసుంటాయి మీకి. అంటే బ్యాక్టీరియా చుట్టూ ఒక ప్రొటెక్టివ్ కోట్ అనేది ఉంటుంది. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ క్యాప్సూల్. ఓకే. ఈ క్యాప్సూల్‌ని చూడాలి మనం అంటే, ఏవి క్యాప్సులేటెడ్ బ్యాక్టీరియా, ఏవి అన్‌క్యాప్సులేటెడ్ బ్యాక్టీరియానో చూడాలి అంటే, నాన్ క్యాప్సులేటెడ్ బ్యాక్టీరియానో చూడాలి అంటే, మనం ఈ నెగెటివ్ స్టెయినింగ్ అనే ఒక డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్‌ని యూజ్ చేస్తాం. అందులో ఈ నెగెటివ్ స్టెయినింగ్ అంటే నెగెటివ్ స్టెయినింగ్‌లో ఏం చేస్తామంటే, మన ఇంక్ ఉంటుంది గదా! నార్మల్ పెన్‌లో ఇంక్ ఉంటుంది గదా! ఇండియా ఇంక్. అది శాంపుల్ తీసుకుంటాం. స్లైడ్ మీద శాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఏదైతే శాంపుల్‌లో బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి గదా! సో, దానికి మనం ఏం యాడ్ చేస్తామంటే ఇంక్‌ని యాడ్ చేస్తాం. సో, ఇంక్‌ని యాడ్ చేసి మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టినామంటే మనకి ఎలా కనిపిస్తుందంటే మైక్రోస్కోప్ కింద సీ హియర్ ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి. సో, మనకి బ్యాక్టీరియా చుట్టూ ఒక వైట్ ఇది ఉంది చూడండి. విచ్ ఈస్ బాక్టీరియం అనేది మనకి లోపలుంది. దాని మీద వైట్‌గా పెరిఫెరీలో ఉంది కదా! సో, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ క్యాప్సూల్. బాక్టీరియా చుట్టూ మనకొక క్యాప్సూల్ ఉంది. సీ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ క్యాప్సూల్. ఈ క్యాప్సూల్‌ని చూడడానికే మనం నెగెటివ్ స్టెయినింగ్ అనేది చేస్తాం. సో, ఎలా చేస్తామని చెప్పాను నేను? ఇంక్ యాడ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా! ఈ స్టెయినింగ్‌లో. సో, వాట్ వి డూ ఈస్ ఇండియా ఇంక్. ఇండియా ఇంక్ ప్రిపరేషన్ అనేది చేస్తాం మనం. ఇండియా ఇంక్ ప్రిపరేషన్ is done in negative staining, where you will take some ink and you will add to the sample and you will place that under the microscope, and this is how the bacteria appears. Background అనేది స్టెయిన్ చేసాం చూడండి. ఆ ఇంక్ అనేది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మాత్రం స్టెయిన్ అవుతుంది. క్యాప్సూల్ ఉంటుంది కాబట్టి క్యాప్సూల్‌ని దాటి లోపలికెళ్ళదు. సో, అందుకని మనకి ఆ క్యాప్సూల్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో అండర్ ద మైక్రోస్కోప్, which will highlight the capsule. Okay. So capsulated organisms, can you people tell me any one or two examples for capsulated organisms? Yes, can you people tell me what are the examples for capsulated organisms? Yes? What is an example for capsulated organism? Your Bacillus anthracis, your pneumococcus, right? All these are capsulated organisms. Your pneumococci, meningococci, all these are capsulated organisms, right? Which will have capsule around it. I'll tell you what is the main function of this capsule, everything when I go in the next slide. Okay. Now, so
2 టైప్స్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ బాక్టీరియా మనం బాక్టీరియాని చూడాలంటే ఐదర్ మనం బాక్టీరియానన్నా స్టెయిన్ చేయాలి లేదంటే బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌నన్నా స్టెయిన్ చేయాలి. బాక్టీరియాని స్టెయిన్ చేసే ప్రొసీజర్‌నే ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ అంటాము. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ని స్టెయిన్ చేస్తున్నామంటే దాన్నేమంటాము? రైట్? బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏమన్నామంటే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్టెయిన్ చేసేది ఏమంటామంటే నెగెటివ్ స్టెయినింగ్ అంటాం. అక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇండియా ఇంక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నౌ సో, ఈ డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ నేనేదైతే చెప్పానో, మనం బాక్టీరియాని స్టెయిన్ చేస్తామని చెప్పాం కదా! అందులో మిలిటరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెయినింగ్ ఉంటుంది. మీకు ఎగ్జామ్‌లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారివి. మైక్రోబయాలజీ అంటేనే స్టెయినింగ్. రైట్? సో, దే విల్ ఆస్క్ యూ థిస్. Let us okay. First one is gram staining. Second one is acid fast staining. Third one is Albert staining. These are the three important stains that you need to remember for your exam. Coming to gram stain. గ్రామ్ స్టెయిన్‌లో ఏం చేస్తారంటే, గ్రామ్ స్టెయిన్ ఎందుకు చేస్తాము అనంటే, ఇక్కడ మెయిన్‌గా ఏం చేస్తుంది గ్రామ్ స్టెయినింగ్ అంటే, ఇట్ విల్ డివైడ్ ద బాక్టీరియా ఇంటూ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగెటివ్. మనం గ్రామ్ స్టెయినింగ్ అనే ఒక ప్రొసీజర్‌ని చేసామంటే, మనకి బాక్టీరియా అనేది కొన్ని బాక్టీరియా మనకి గ్రామ్ పాజిటివ్‌గా కొన్ని బాక్టీరియాని గ్రామ్ నెగెటివ్‌గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో, చూడండి. గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, పి ఫర్ పాజిటివ్, పి ఫర్ పర్పుల్. ఓకే. ఆర్ వైలెట్. సో, మనకి పర్పుల్ ఆర్ వైలెట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. పర్పుల్ పర్పుల్ కనిపిస్తుంది పాజిటివ్ బాక్టీరియా అనేది. సో, పి ఫర్ పాజిటివ్, పి ఫర్ పర్పుల్. ఓకే. మనకి మైక్రోస్కోప్ కింద బాక్టీరియాని స్టెయిన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియాస్ దిస్ వన్. రైట్? మనకి పర్పుల్‌గా కనిపిస్తుంది బాక్టీరియా అనేది. కానీ గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియా చూడండి. న్ ఓకే. పింక్‌గా ఉన్నాయి. పింక్ పింక్ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో, ఆల్ థీస్ ఆర్ గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియా. ఓకే. సో, గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా అనేది గ్రామ్ స్టెయిన్ చేసిన తర్వాత గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా, గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియా అంటారు. గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా ఏమో పర్పుల్‌గా కనిపిస్తుంది. గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియా ఏమో పింక్‌గా కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో, థిస్ ఈస్ హౌ యువర్ బాక్టీరియా విల్ అపియర్. ఓకే. మనం ఎందుకు స్టెయిన్ చేయాలి సార్? ఇవంతా ఎందుకు సార్ ఈ తలకాయ నొప్పి అంటే, సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనుకుందాం. లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో, మనకి ఏ ఆర్గానిజం అది కాజ్ చేస్తుందో తెలియాలి అంటే, దాన్ని సాంపుల్ మీరు మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్‌కి పంపిస్తారా? అక్కడెళ్ళాక వాళ్ళు చేసే ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఇవే. ఓకే. సో, మనకు ఆ ఆర్గానిజంని ఐసోలేట్ చేసి ఏ ఆర్గానిజం ఇతనిలో ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేస్తాందంటే, మనం ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాల్సుంటుంది. సో, నేను మైక్రోబయాలజీ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మీకు అన్నిటి మీద ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. జాగ్రత్తగా అయితే వినండి. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెయినింగ్ ఒకటుంది. గ్రామ్ స్టెయినింగ్ ఏమో గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా, గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియా అని డివైడ్ చేస్తుందని చెప్పాను. గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా ఏమో పర్పుల్‌గా కనిపిస్తుంది. గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియా ఏమో పింక్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్టెయిన్ గురించి చెప్తాను. ఏదైతే మనం టీబీలో చేస్తామో, టీబీ పేషెంట్స్‌కి ఒక స్టెయినింగ్ చేస్తాం వాళ్ళ స్పుటమ్ పైన. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్. ఓకే. విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ జీల్ నెల్సన్ స్టెయినింగ్. రైట్. ఈ యాసిడ్ ఇప్పుడు మనకి గ్రామ్ స్టెయినింగ్‌లో గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా, గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియా ఎలా సెపరేట్ అవుతాయో, ఇక్కడ కూడా మనకి యాసిడ్ ఫాస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ సెపరేట్ అవుతాయి. అండ్ నాన్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సెపరేట్ అవుతాయి. ఓకే. సో, యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ ఎందుకు చేస్తాము? ఇట్ విల్ సెపరేట్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా ఫ్రమ్ నాన్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా. నాన్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా. అండర్‌స్టూడ్? నౌ చూడండిక్కడ. సార్ మీరు యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా అని చెప్పారు. యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియాకి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ టీబీ. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈస్ అన్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా. I'll tell you why it is called as acid fast bacilli. Okay. సీ హియర్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్ మన గ్రామ్ పాజిటివ్‌లో, గ్రామ్ నెగెటివ్‌లో ఎలాగైతే కలర్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా మనకు కలర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. మన టీబీ బాక్టీరియా స్పుటమ్‌ని స్టెయిన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని గాని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తే మనకి మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే బాక్టీరియా ఏ కలర్‌లో కనిపిస్తుంది అంటే పింక్ కలర్‌లో కనిపిస్తుంది. రాడ్స్. సీ పింక్ కలర్ రాడ్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే. So that's why this is called as gram. This is called as యాసిడ్ ఫాస్ట్ బసిల్లి. సో మనకి పింక్‌గా కనిపిస్తుంది. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది. అండ్ మిగతావి ఏదైతే ఉన్నాయో ఆర్గానిజమ్స్ నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ నాన్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్.
మీకు అవసరం లేదు దాని గురించి. జస్ట్ రిమెంబర్ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈస్ ఎన్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాక్టీరియా. ఈ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాక్టీరియాకి మనం చేసే స్టెయినింగ్ ఏంటి? యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ జీన్ నెల్సన్ స్టెయినింగ్. ఐ విల్ రైట్ ఇట్ డౌన్ జస్ట్ నౌ. జస్ట్ లిసన్ టు దిస్. ఓకే. ఇది గ్రామ్ స్టెయినింగ్ వేరే. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్. ఈ ప్రొసీజరే వేరే. ఇందులో కనిపించే ఆర్గానిజమ్స్ కూడా డిఫరెంట్‌గా కనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆల్బర్ట్ స్టెయినింగ్. ఓకే. సో, అర్థమైందా మీకి? గ్రామ్ స్టెయినింగ్ అండ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ స్టెయిన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఆల్బర్ట్ స్టెయినింగ్. సార్ ఈ స్టెయినింగ్ ఏ బ్యాక్టీరియాకి చేస్తారు? ఏ కండిషన్‌లో చేస్తారంటే డిఫ్తీరియా. రైట్? సో, వాట్ ఈస్ ద కాసేటివ్ ఏజెంట్ ఫర్ డిఫ్తీరియా? కొరైనీబాక్టీరియం డిఫ్తీరియాe. కొరైనీబాక్టీరియం డిఫ్తీరియాe ఈస్ ద ఆర్గానిజం థట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్టెయిన్. ఈ బ్యాక్టీరియాని స్టెయిన్ చేయాలి అంటే మనం ఒక డిఫరెంట్ స్టెయినింగ్ ప్రొసీజర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఆల్బర్ట్ స్టెయినింగ్. ఓకే. So now I think it will be clear for you people, right? Okay. So now see here. Now, yes, there is a procedure, different procedure which we stain the bacteria called Corynebacterium. Okay. So the name staining తో చేస్తాం, ఆల్బర్ట్ స్టెయినింగ్ చేస్తాం. టీబీకి ఏమో యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్. రైట్? ఓకే. నౌ ఇక్కడ చూడండి. మనకి ఆల్బర్ట్ స్టెయినింగ్ చేస్తే మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టిన తర్వాత మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అని చూడండి. డిఫ్తీరియా కొరైనీబాక్టీరియం డిఫ్తీరియా ఇలా కనిపిస్తుంది. చూడండి. ఒక గ్రీన్ రాడ్ ఉంది కదా! గ్రీన్ కలర్ రాడ్ ఉంది. జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే. అండ్ మనకి టిప్‌లో బ్లాక్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇలా. ఇలా ఉందా మనకి బాక్టీరియా అనేది? ఇలా ఉందా బాక్టీరియా అనేది? సో, ఇది ఓకే. ఈ బ్లూయిష్ బ్లాక్ గ్రాన్యూల్స్ నేనేవైతే డ్రా చేశానో, ఈ బాక్టీరియాకి ఏవైతే ఉన్నాయో అట్ ద ఎండ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మెటాక్రోమాటిక్ గ్రాన్యూల్స్. So that is called as metachromatic granules. Okay, which are the energy stores for this bacteria. And మనకి ఈ బ్యాక్టీరియాని మీరు బాగా గమనించినట్లయితే మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇలా ఎలాగంటే అలాగుంటుంది. చైనీస్ వాళ్ళు కూడా ఇలాగే రాస్తారు కదా! ఎలాగంటే అలాగా. సో, అందుకని ఈ బ్యాక్టీరియాని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేశారు అంటే మైక్రోస్కోప్‌లో ఎలా కనిపిస్తుందంటే చైనీస్ లెటర్ ప్యాటర్న్‌లో కనిపిస్తుంది. చైనీస్ లెటర్ ప్యాటర్న్‌లో కనిపిస్తుంది బాసిల్లై అనేది. అండర్‌స్టూడ్? రైట్. So what you need to remember about Albert staining is, yes, it is done for Corynebacteria demonstration. Okay, Corynebacteria demonstration where you will, okay, మనకి bacilli అనేది గ్రీన్ గా ఉంటుంది. బ్లూయిష్ బ్లాక్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటుంది both the ends of the bacteria and which are nothing but they are called as metachromatic granules. And మనకి అవి ఎలా bacilli అనేది ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అంటే చైనీస్ లెటర్ ప్యాటర్న్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అనేసి they have described this bacteria. Okay, next. Next, coming to yeah, there are few points that you need to remember about acid fast staining. Come back to acid fast staining, which we do for Mycobacterium tuberculosis. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా! అందులో మనం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్‌ని యూజ్ చేస్తాం. డీకలరైజింగ్ ఏజెంట్. మీరు నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ది ప్రొసీజర్ ఫర్ యూ పీపుల్. మీరేం ఓకే. విచ్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ దట్ ఐ హావ్ మేడ్ ఇట్ యాస్ నోట్స్. ఓకే. జస్ట్ లిజన్ హియర్. మనకి ఈ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు ఒక డీకలరైజింగ్ ఏజెంట్‌ని యాడ్ చేస్తారు. ఓకే. ఆ డీకలరైజింగ్ ఇది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ డై వచ్చి కార్బన్ ఫిస్ట్‌ని యాడ్ చేస్తారు. ఓకే. ఈ కార్బన్ ఫిస్ట్‌ని యాడ్ చేసిన తర్వాత హ్మ్, నెక్స్ట్ స్టెప్‌లో ఏం చేస్తారు అంటే మనకి ఈ డీకలరైజింగ్ ఏజెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. తర్వాత స్టెప్‌లో డీకలరైజింగ్ స్టెప్ వస్తుంది కదా! అందులో మనం ఏం యాడ్ చేస్తామంటే డీకలరైజింగ్ ఏజెంట్‌గా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్‌ని యాడ్ చేస్తాం. అది ఎంత మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్‌కైతే ఎంత సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉన్న కాన్సంట్రేషన్ వాడాలి, మైకోబాక్టీరియం లెప్రైకి ఎంత కాన్సంట్రేషన్ వాడాలి అని అయితే అడుగుతారు. సో, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కాన్సంట్రేషన్ ఫర్ Mycobacterium tuberculosis is 20% and sulfuric acid concentration that you are going to use for Mycobacterium leprae is 5%. Okay? So this can be asked in your exams. Now, see.
I've already told you acid fast staining is also known as Gill-Nelson staining. Gill-Nelson staining. Very important. So next coming to the bacterial cell wall. Very, very, very important bacterial cell wall. You people has to understand. ఏదైతే మీకు కావాలో అంతవరకే చెప్తాను చూడండి. So next, if you take the cell wall of gram positive bacteria and gram negative bacteria, gram positive bacteria చూడండి. gram positive bacteriaలో మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఫస్ట్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ తీసుకున్నామంటే గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగెటివ్‌కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అంటే, గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నారంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ పైన ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్. ఓకే. సో, ఈ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ మీద ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఔటర్ మెంబ్రేన్. ఓకే. గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియాలో మాత్రమే ఉంటుంది ఔటర్ మెంబ్రేన్ అనేది. అంటే 3 లేయర్స్ ఉంటుంది గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియాలో. జీఎన్ అంటే గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియా అని అర్థం. సో, గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియాలో మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. దాని మీద పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ ఉంటుంది. దాని మీద ఔటర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. 3 లేయర్స్ ఉంటుంది. వెరాస్ హియర్ సీ ది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా. గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సెల్ వాల్‌లో. దాని పైన పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ ఉంటుంది. ఈ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ మీద ఔటర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు. ఓన్లీ 2 లేయర్స్ ఉంటుంది. కానీ ఏ సెల్ ఓకే. దీంట్లో 2 లేయర్స్ ఉంది. దాంట్లో 3 లేయర్స్ ఉన్నా కూడా మనకి ఏ బాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ చాలా థిక్‌గా ఉంటుంది అంటే అది గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియా. సీ హియర్, సీ దిస్ లేయర్ ఎంత థిక్‌గా ఉందో చూడండి. దిస్ వన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ థిక్. It's around 80 nanometers in case of gram positive bacteria, whereas see the gram negative bacteria, the peptidoglycan layer is very, very, very thin, right? It is around somewhere around 10 nanometers. Okay. So, ఏ బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ చాలా థిక్ గా ఉంటుంది గ్రామ్ పాజిటివ్ నా గ్రామ్ నెగటివ్ నా అంటే గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా. సో దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐఎమ్ గివింగ్ యూ నిమోనిక్ కాల్డ్ పీపీటీ. ఓకే. సో పీ ఫర్ పర్పుల్. గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకి మైక్రోస్కోప్ కింద ఎలా కనిపిస్తుంది? పర్పుల్‌గా కనిపిస్తుంది. ఇందులో వన్ మోర్ పీ ఫర్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్. ఈ పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ ఏమో చాలా థిక్‌గా ఉంటుంది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాలో. గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియాలో ఏమో థిన్‌గా ఉంటుంది. రైట్. ఇక్కడ థిక్‌గా ఉంటుంది. అక్కడ థిన్‌గా ఉంటుంది. ఎంత థిక్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. 20 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. వెరాస్ గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియాలో 10 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. రైట్. ఈ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఏమో పర్పుల్‌గా కనిపిస్తుంది. గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియా ఏమో పింక్‌గా కనిపిస్తుంది మనకి. కరెక్ట్? అండ్ లాస్ట్ టీ ఈస్ ఫర్ టీకాయిక్ యాసిడ్. టీకాయిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి గ్రామ్ పాజిటివ్ సెల్ వాల్‌లో ఉంటుంది. దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్. ఓకే. వెరాస్ ఇన్ గ్రామ్ నెగెటివ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ టీకాయిక్ యాసిడ్ ఈస్ అబ్సెంట్. ఓకే. ఈ టీకాయిక్ యాసిడ్ అనేది అబ్సెంట్. It is not present in gram-negative bacteria. These are the main differences that you need to remember between bacterial cell wall of gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. Okay. So gram-positive bacteria ki 2 layers ఏ ఉంటాయి. gram-negative bacteria కి 3 layers ఉంటుంది. gram-positive bacteriaలో peptidoglycan layer అనేది చాలా థిక్‌గా ఉంటుంది. gram-negative bacteriaలో peptidoglycan layer అనేది చాలా పల్చగా ఉంటుంది. ఓకే. రైట్. సో gram-positive bacteria ఏమో పర్పుల్‌గా కనిపిస్తుంది. gram-negative bacteria ఏమో పింక్‌గా కనిపిస్తుంది. సో క్లియర్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్. ఇప్పుడు మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇస్ నాట్ ఇది గ్రామ్ స్టెయినింగ్ చేయం మనం దీనికి. మనం చేసేదొచ్చి ఆల్బర్ట్ స్టెయినింగ్. ఓకే. ఆల్బర్ట్ స్టెయినింగ్ ఈ బాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ చూసామంటే, మైకోబాక్టీరియం యొక్క సెల్ వాల్ చూసామంటే, నేనేం చెప్పాను? ఫస్ట్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. దాని మీద పెప్టిడోగ్లైకాన్ లేయర్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా! ఇక్కడ ఈ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులై తీసుకున్నామంటే, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ లేయర్ ఉంటుంది. డ్రా చేశాను. జస్ట్ చేసేది. నేను మైకానిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా 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 బ్యాక్టీరియా చుట్టూ, మైకోబాక్టీరియా చుట్టూ, యువర్ ట్యూబర్క్యులై బ్యాక్టీరియా చుట్టూ. సో, అందుకనేసి దీనివల్ల ఇది చాలా థిక్‌గా హార్డ్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి, మనం ఏమైతే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తామో డ్యూరింగ్ యువర్ యాసిడ్ ఫాట్ స్టెయిన్ నేను చెప్పాను కదా! 20% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ యాడ్ చేస్తాం. అంత యాసిడ్‌ని కూడా ఇది రెసిస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. అంత యాసిడ్‌ని కూడా ఇది రెసిస్ట్ చేస్తుంది. అందుకనే ఈ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ బ్యాక్టీరియాని మనం ఏమంటామంటే ఆహ్, యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లీ అంటాం.
ఓకే. బికాస్ ఇట్ విల్ రెసిస్ట్ యాసిడ్. 20% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్‌ని కూడా రెసిస్ట్ చేస్తుంది బాక్టీరియా అనేది. సో, అందుకనేసి ఈ బాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ అనేసి. సో, దట్స్ వై థిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లై. రైట్? ఇప్పుడు చూడండి. సో, యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా గురించి మళ్ళీ చెప్పమన్నారు కదా! చెప్తాను చూడండి. సో, యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా అంటే అహా! యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్ చేసేటప్పుడు నేనేమని చెప్పాను? ఫస్ట్ ఒక డై యాడ్ చేస్తారు. కార్బాల్‌ఫిస్టిన్ అంటారు. ఆ కార్బాల్‌ఫిస్టిన్ కలర్ పింక్‌గా ఉంటుంది. సో, పింక్‌గా స్టెయిన్ అయిపోతుంది బాక్టీరియా అనేది. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది. దాని తర్వాత ఇంకొక ప్రొసీజర్ చేస్తాం. డీకలరైజేషన్ చేస్తాం. బాక్టీరియా సెల్ వాల్‌లోకి యాసిడ్ యాడ్ చేస్తాం మనం బాక్టీరియా మీద. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది. ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎళ్లి ఆ స్టెయిన్ తీసేస్తుందన్నమాట. కానీ నార్మల్‌గా నాన్ యాసిడ్ ఫాస్ట్‌లో అయితే. కానీ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాక్టీరియా లైక్ యువర్ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈ 20% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో, ఈ 20% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా ఈ ఈ మై ఓకే. మైకోలిక్ యాసిడ్ అనే ఒక పదార్థం ఉండడం వల్ల దాని సెల్ వాల్‌లో ఈ 20% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది వెళ్లి దాన్ని డీకలరైజ్ చేయలేదు. సో, దట్స్ వై మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులో ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లై. ఓకే. సో, మనకు మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ బాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ తీసుకున్నామంటే చూడండి ఇక్కడ సెల్ వాల్ ఇలా ఉంది. నేను ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పాను గ్రామ్ పాజిటివ్ బాక్టీరియాలో కానీ గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియాలో గాని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మీద పెప్టిడోగ్లైకన్ లేయర్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా! దాని మీద ఔటర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లై అననంటే యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లేలో యెస్. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మీద పెప్టిడోగ్లైకన్ లేయర్ ఉంటుంది. దాని మీద ఇంకొకటి థిక్ లేయర్ ఉంది. నేనిక్కడ డ్రా చేశాను చూడండి. గ్రీన్‌గా డ్రా చేశాను. సో, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మైకాలిక్ యాసిడ్ అనే ఒక పదార్థం ఉండడం వల్ల, మనం ఏదైతే డీకలరైజింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేస్తామో డ్యూరింగ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ స్టెయినింగ్, ద 20% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంత కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ కూడా దీన్ని డీకలరైజ్ చేయలేదు. యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లైని. ఓకే. సో, దట్స్ వై థిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లై. ఓకే. సో, అందుకనేసే దీన్నేమంటామంటే యాసిడ్ ఫాస్ట్ బాసిల్లై అని అంటాం. ఓకే. రైట్. Now, coming to the different shapes of bacteria, this is very basic stuff again from microbiology. మనకి కొన్ని బ్యాక్టీరియా స్పెరికల్‌గా ఉంటాయి. కొన్ని రాడ్స్‌గా ఉంటుంది. కొన్ని కామా షేప్డ్‌లో ఉంటుంది. లెట్ అస్ సీ వాట్ ఆర్ దే కాల్డ్. ఓకే. సో, మనకు బాక్టీరియా అనేది స్పెరికల్ షేప్ రౌండ్‌గా ఉన్నింది అంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ కాకై. ఆ బాక్టీరియాస్‌ని కాకై అనేసి యూజ్ చేస్తాం. రాడ్స్ ఓకే. థిస్ వన్. రాడ్స్‌గా ఉన్నాయంటే రాడ్ షేప్‌లో ఉన్నిందంటే దాన్ని బాసిల్లై అంటాం. స్పైరల్‌గా ఉన్నింది అంటే థిస్ వన్. స్పైరిల్లీ స్పైరిల్లై అంటారు. స్పైరిల్లై బాక్టీరియా అంటారు. అండ్ కామా షేప్ లైక్ థిస్ వన్. కామా షేప్‌లో ఉన్నింది అంటే సారీ. కామా షేప్‌లో ఉన్నింది అంటే దాన్ని ఏ ఏమంటారంటే విబ్రియో అంటారు. ఓకే. రైట్. సో, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ బాక్టీరియా. రైట్? దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నౌ సో, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హియర్ ఈస్ దేర్ ఎన్ ఓకే. మనకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకి నెగెటివ్ స్టైనింగ్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే. మనకి బాక్టీరియా చుట్టూ ఒకటి క్యాప్సూల్ అనేదుంటుంది. ఒక హార్డ్ కోట్ అనేదుంటుంది. ఆ బాక్టీరియా చుట్టూ అని చెప్పాను కదా! విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ క్యాప్సూల్. సో, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యాక్షన్ ఆఫ్ థిస్ క్యాప్సూల్ ఈస్ టు ప్రివెంట్ ఫాగోసైటోసిస్. ఫాగోసైటోసిస్ అంటే ఏంటి సార్ అనంటే, మనకి బాక్టీరియా ఏదైనా నార్మల్‌గా మన బాడీలో ఫాగోసైటోసిస్ అనేది జరుగుతా ఉంటుంది. ఎలాగా అంటే, ఈ బాక్టీరియా అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత యెస్. మనం బాక్టీరియా మన బ్లడ్‌లో మాక్రోఫేజెస్ అనేవుంటాయి కదా! ఈ మాక్రోఫేజెస్ ఎళ్లి ఈ బాక్టీరియాని మింగేస్తాయి. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఫాగోసైటోసిస్. ఆ ఫాగోసైటోసిస్‌ని కూడా రెసిస్ట్ చేయగలవు. ఈ క్యాప్సూల్ ఉండడం వల్ల ఫాగోసైటోసిస్ అనేది జరగకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోగలదు ఆ బాక్టీరియా అనేది. సో, ఓకే. ఈస్ దేర్ ఎనీ స్ట్రక్చర్ దట్ క్యాన్ ప్రివెంట్ ఫాగోసైటోసిస్ ఇన్ బాక్టీరియా? యెస్. ఇట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాప్సూల్. క్యాప్సూల్. ఓకే. Capsule ఉండడం వల్ల it can prevent phagocytosis. The bacterial organisms can prevent phagocytosis, right? And can you tell me the example of capsulated bacteria? ఓకే. ఎంపీసీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యాప్సులేటెడ్ బ్యాక్టీరియాకి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి ఎంపీసీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎం ఫర్ మెనింగోకాకై, పి ఫర్ న్యూమోకాకై. ఓకే.
And one more bacteria, I've already told you, it is Bacillus anthracis. Bacillus anthracis is also capsulated organism. These are few examples for capsulated organisms. And what is the function of capsule is to prevent phagocytosis and also antibiotic resistance. ఓకే. ఇవంత త్వరగా మనం కిల్ చేయలేమనమాట. ఈ క్యాప్సూల్ అనే ప్రొటెక్టివ్ కోట్ ఉండడం వల్ల నార్మల్ యాంటీబయాటిక్స్‌తో మనం కిల్ చేయలేం వాటిని. సో దట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ క్యాప్సూల్ అరౌండ్ ద బ్యాక్టీరియా. రైట్? నౌ సో ఎంపీసీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎం ఫర్ మెనింగోకాకై, పీ ఫర్ న్యూమోకాకై, సి ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాప్సులేటెడ్. ఓకే. క్యాప్సులేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవేవి అంటే న్యూమోకాకై అండ్ మెనింగోకాకై. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సార్ బ్యాక్టీరియా చ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాలో ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా? అది బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు మన కాళ్ళు చేతులు ఎలాగుంటాయో మూవ్‌మెంట్‌కి అట్లా బ్యాక్టీరియాకి ఏమన్నా ఉంటాయా అంటే యెస్ ఉంటాయి. విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఫ్లాజెల్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా ఇలా ఉందనుకుందాం. బ్యాక్టీరియా అనేది ఇలా ఉందనుకుందాం. సో, బ్యాక్టీరియాకి ఓకే. హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది. విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఫ్లాజెల్లా. ఓకే. ఈ ఫ్లాజెల్లా అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మొటిలిటీలో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. ద స్ట్రక్చర్స్ దట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మొటిలిటీ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఫ్లాజెల్లా. ఫ్లాజెల్లా ఉంటేనే కదులుతాయి అవి. లేకుంటే కదలలేవు. ఓకే. మన కాళ్ళు, చేతులు లేకపోతే కదలలేం కదా! సిమిలర్‌లీ ఫ్లాజెల్లా లేదంటే బ్యాక్టీరియా అనేది కదలలేదు. ఓకే. కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్? యెస్. సో, మీరెప్పుడైనా డార్ట్ గేమ్ ఆడారా? డార్ట్ బోర్డ్ ఉంటుంది. సో, డార్ట్ ఏస్తారు కదా! సో, సెంటర్‌లో వెళ్లి గుచ్చుకుంటుంది. సో, ద డార్ట్. సో, అలాగా మూవ్ అవుతుంది ఒక బాక్టీరియా. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డార్టింగ్ మోటిలిటీ. డార్టింగ్ మోటిలిటీ. డార్ట్ లాగా రాకెట్ లాగా ఎళ్తదది. సో, డార్ట్ ఎంత ఫాస్ట్‌గా ఎళ్తదో అంత ఫాస్ట్‌గా ఎళ్తది ఆ బాక్టీరియా అనేది. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డార్టింగ్ మోటిలిటీ ఈస్ విబ్రియో కాలరా. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్. ఓకే. విబ్రియో కాలరా. Vibrio cholera organism, which is okay. This will move like a dart. Okay, so that's why it is called as darting motility. Okay, and next, this is an example for flagellated organism. One more, which will show corkscrew motility. ఇప్పుడు మన corkscrew ఎలా ఉంటుంది? స్క్రూ లాగా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా అనేది. సో which is called as corkscrew motility. ఏ ఆర్గానిజం చూపిస్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ మోటిలిటీ అంటే ట్రిపోనీమా పాలిడమ్. The one that causes syphilis in human beings is Treponema pallidum. That's spirochetes. Comes under the group of spirochetes, right? Okay. So now understand till here. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా? సో నౌ స్టార్టింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ చూడండి. కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్‌కి స్పోర్స్ ఉంటాయి. ఈ స్పోర్స్ ఏంటి సార్ అంటే స్పోర్స్ అనేవి ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా అనేది బ్యాక్టీరియా అనేది రెస్టింగ్ ఫేజ్‌లోకెళ్ళిపోతుంది. అంటే పడుకునేస్తాయి అవి. కొన్ని కొన్ని సార్లు దానికి సూటబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకపోతే ఏం చేస్తాయంటే ఈ బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి గమ్మునే దుప్పటి కప్పుకొని పనుకునేస్తాయి. సో దాన్నే ఏమంటామంటే ఆ రెస్టింగ్ ఫేజెస్‌లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాస్‌నే స్పోర్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ వెరీ, వెరీ, వెరీ రెసిస్టెంట్ ఫర్ డిసిన్ఫెక్టెంట్స్. సో దట్స్ వై ఓన్లీ బ్యాక్టీరియల్ పోర్స్ కెనాట్ బి కిల్డ్ బై డిసిన్ఫెక్షన్ ప్రాసెస్. ఓన్లీ క్యాన్ బి కిల్డ్ బై ఓన్లీ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ బై యువర్ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే. స్టెరిలైజేషన్ అనేది అందుకే చేస్తాం మనం ఆటోక్లేవింగ్ రైట్. సో నేను స్టెరిలైజేషన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేపేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్‌గా చెప్తాను. బట్ హియర్ ఐ యామ్ గివింగ్ యూ దట్ పాయింట్ విచ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే. కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్పోర్ ఫార్మింగ్ బ్యాక్టీరియా? యెస్. కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్? సీసీబీ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ నాట్ కాల్షియం ఛానల్ దట్స్ హౌ యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్. దిస్ ఇస్ నిమోనిక్. సో సి ఫర్ కాక్సియెల్లా and one more C for Clostridium. Your Clostridium tetani, right?